Alright, welcome back. This is February 1915. Progressed another turn, and we've got an event here saying Death from Below, and facing a formidable blockade from the British Navy. Germany warns that all merchant ships, regardless of their national origin, would be destroyed by its fleet of 20 U-boats if they neared British waters. Their aim was to starve Britain before Britain starved them. So that gives us a little bit more money, affects the national will score of the Allies. Now I think we're going to attack Bar-Le-Duc again. I've looked at Taurus, but I think what we may do, we may attack from Nolan to Compline again. The only thing that I'm not 100% sure on is, this would be relatively easy given that there's only one core there, but there's a blizzard taking place there. So that's part of the problem. And so the only thing is, again, with Bar-Le-Duc, we're going to attack again, take that one, see what it does to the national will, see how many resources we can get off of that particular battle, and if we do well, then we can enforce, potentially get a supply depot here so that we can begin attacking these additional locations. Because the cool thing about this is that Aris is in a position to support, so if we can attack from both locations, potentially open up Villers Bretons into 4 attacks, we can whittle down, probably take these 2 sections, thinning their lines. So that would open up, so like for example, if we take these 2, they have to cover by 1, 2, 3 additional spots. That'll slow them in, that'll get us just north of Paris. So then what we could do is either continue south from that location or start pushing in here. Again, if we take Bar-Le-Duc, we're going to have 5 tiers or tiles around Verdun. And if we could take Verdun, I think that would be a particularly devastating blow, as it says here. They get, it's very important to them, so I would imagine taking it would be quite the feat. And then of course, if we take Verdun, we just freed up 4 slots that we can redistribute along the line. So this area here is rather weak, and so you can see 1 unit, 1 core, 2 core, 1 core. So this area, the southern portion of the line, is relatively weak. Now on the other side, that's not so much the case. So this particular spot, they were in a battle not too long ago, and we had a almost near major victory off of our defense. So I've tried to support that location with additional troops, but I think what we're going to end up doing is intentionally leave this location open, these locations open to attack, so they can keep wasting time and energy there, so that we can start attacking lower in the south and particularly in the north. It's just, I think for this episode we're going to attack Bar-Le-Duc again. So let's see. So again, they're not reinforcing the locations that are being attacked, which is very strange. So we get here, we've got 3 cores on Nancy, and we can take, attack 3 times in 1 turn, open up another slot, have them redistribute. We're going to end up opening a huge hole down here, and then have this isolated path here
that's going to be able to get attacked from both sides. And I mean, if we can just move this back, this whole line, one tile, I mean, we're going to greatly increase our line. Now, the only problem with that attacking from way back here is, you know, it doesn't really get us any closer to France. But, you know, we got to attack where they're weak, and that'll open up more opportunities and potentially more problems. But you can look and see, like, all these little towns here, they don't have particularly large stars. You know, you try to come in from the north, you got to attack places, you know, 3 times, 4 times before you can get into Paris. So is it better? You know, it's hard to say. I mean, some of these locations only have 1 star. You attack 1 time, major victory, you advance the line. So the idea is to consolidate power, keep moving forward. So we're not going to just attack from the north and fight where they're stronger. We're going to fight where they're weaker. And depending on where that is on the line, that's where we'll attack. Because, I mean, there's multiple locations where they just have 1 to 2 units. And with that being said, we're going to attack where there's 1 unit first, and then reassess each time, see where our goal reserves are. So without further ado, let's get into it. So it's going to attack. Now, there should be a trench line. Yeah, there's this trench line already established. So what we'll just do is okay, so we'll deploy our 3 light infantry, and what we'll do is place conscription units. Verstärkung bereit. This will be our Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Wir kommen wohl zu spät zur Party. Melde mich zum Dienst. Okay. That really should be our setup. So let's see, we'll begin the battle. Machine guns are taken through grit and determination. Wiser words have not been said. So let's just see here what we got. So get into here. And you know what I didn't do was raise in a balloon. That could be problematic. Alright, so let's get... Verstärkung macht Meldung. What's going on? Verstärkung bereit. We'll get some more quarters out. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Get them out. Wir haben neue Let's Befehle. see here. So we'll attack there. Warten auf Befehle. In here. Reihen schließen. Bereit machen. Kolonne bilden. Okay, get our artillery ready. Wir haben unsere Suppress Ziele. there. Bereit für Feuerbefehle. Sperrfeuerwalze befohlen. Suppress the MG nest. Laden wir nach. Diese Position mit Sperrfeuer belegen. Die haben Feuert auf Jungs. diese Stellung. Okay, I'll get him in. Positionen vorbereitet. Sperrfeuer befohlen. Wir ergeben uns. And that's kind of what we expect. The conscription units not to really fight particularly well. Die Waffen niederlegen. Wir haben neue Befehle. So Auf der repeat Feuerstufe bereit the attack. machen. Get our Mannschaften bereit.
bereit. Granaten für leichte Sperrfeuerladen. Feuerwalze Get that out there. Seid bereit, Jung, für Sperrfeuerwalze laden. Alle Waffen abfeuern. Bereit für Feuerbefehle. Sperrfeuerwalze befohlen. Wir haben unsere Ziele. This ought to work a little bit. Oh, the MG. There's another MG. I forgot about that one. I didn't realize you could take. Oh, wow. That's really shooting far. Let's see if we're going to be able to pull this one off. And it looks like we're going to be able to. Alright, let's get another couple in. In Stellung gehen! Warten auf Befehle. Bereit an der Linie. Bereit machen. An die Linie. We're gonna completely bypass them, take out their MG nest. Let's see here, let's see if that's gonna work. We may have to suppress that MG. Achtung! Zusammenstellen! Positionen Sperrfeuer befohlen. Come on, guys. You gonna be able to get in? Feuer! Nope. Wow, did they really? Oh, okay, no. Wir haben neue Befehle. Feuerstellung einnehmen! Warten auf Befehle. Bereit machen! Auf der Feuerstufe bereit machen! Achtung! Wir halten hier! Wir haben neue Befehle. Wir haben neue Befehle. Warten auf Befehle. Schwenkt die weiße Fahne! Bereit machen! In Stellung gehen! Achtung! Wir ziehen uns zurück! Wir haben neue Befehle. Bereit an der Linie! Ooh, they're transitioning them. Okay. Wir kommen wohl zu spät zur Party. Melde mich zum Dienst. Wir haben neue Befehle. An die Linie! Feuerstellung einnehmen! Warten auf Befehle. Auf der Feuerstufe bereit machen. Bereit machen. Achtung! In Stellung gehen! Wir haben neue Befehle. Bereit an der Linie legen. Mannschaften bereit für leichte Wir können hier nicht gewinnen. Seid bereit für Sperrfeuerwalze einleiten. Wir haben neue Befehle. An die Linie! Warten auf Befehle. Feuerstellung einnehmen! Bereit machen! Auf der Feuerstufe bereit machen! Verstärkung macht Meldung! Oh, come on, dude. Bereit für Sperrfeuerwalze befeuern. Achtung!
forget how to run through a trench. Wir haben neue Befehle. Wir haben neue Befehle. In Stellung gehen! Bereit an der Linie! Warten auf Befehle. Oh, oh wow, it's connected. Nice. An die Linie! Bereit machen! Feuerstellung einnehmen! Achtung! Man, what the hell's going on Befehle. here? Wir haben neue Befehle. Warten auf Befehle. Alright, Auf der Feuerstufe bereit machen! let's see what we can get here. Bereit machen! In Stellung gehen! Achtung! Bereit an der Linie! Let's go, let's go. Wir haben neue Befehle. Wir haben neue Befehle. An die Linie! Feuerstellung einnehmen! Warten auf Befehle. Die Arme hoch! Bereit machen! Wir ergeben uns! Achtung! Auf der Feuerstufe bereit machen! Wir haben neue Befehle. In Stellung gehen! Bereit an der Linie! Verstärkung bereit! Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Wir kommen wohl zu spät zur Party. Wir haben neue Befehle. Schwenkt die weiße Fahne! Warten auf Befehle. An die Linie! Die Waffen niederlegen! Yikes. Feuerstellung einnehmen! Schulter an Schulter! Bereit machen! Achtung! Auf der Feuerstufe bereit machen! Wir können hier nicht gewinnen! Wir haben neue Befehle! Wir haben neue Befehle! Die Arme hoch, Jungs! Warten auf Befehle! In Stellung gehen! Melde mich zum Dienst! Verstärkung macht Meldung! Bereit machen! Bereit an der Linie! Achtung! An die Linie! Wir haben neue Befehle! Feuerstellung einnehmen! Wir haben neue Befehle! Auf der Feuerstufe bereit machen! Warten auf Befehle! In Stellung gehen! So we might be able to get their command bunker. Bereit machen! Bereit an der Linie! Achtung! An die Linie!
Feuerstellung einnehmen! Wir haben neue Befehle. Auf der Feuerstufe bereit machen! Wir haben neue Befehle. In Stellung gehen! Warten auf Befehle. Bereit machen. Bereit an der Linie. Achtung! An die Linie. Wir haben neue Befehle. Feuerstellung einnehmen. Wir haben neue Befehle. Auf der Feuerstufe bereit machen. Warten auf Befehle. In Stellung gehen. Bereit machen. Bereit an der Linie. Achtung! An die Linie. Wir haben neue Befehle. Wir haben neue Befehle. Feuerstellung einnehmen! Verstärkung bereit. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Warten auf Befehle. Auf der Feuerstufe bereit machen! Stellung gehen! Bereit machen! Bereit an der Linie! Achtung! An die Linie! Wir haben neue Befehle. Wir haben neue Befehle. Feuerstellung einnehmen! Wir ergeben uns! Schwächt die weiße Fahne! Die Waffen niederlegen! Wir halten hier die Stellung! Warten auf Befehle! Auf der Feuerstufe bereit machen! Bereit machen! In Stellung gehen! Achtung! Bereit an der Linie! Okay. Wir haben neue Befehle! An die Linie! Eilmarsch! Ladet sie nach! Diese Position mit Sperrfeuer belegen! Positionen vorbereiten! Wir haben neue Befehle! Warten auf Befehle! Feuerstellung einnehmen! Bereit machen! Auf der Feuerstufe bereit machen! Achtung! Wir haben neue Befehle. In Stellung gehen! Wir haben neue Befehle. Bereit an der Linie! Mannschaften Sperrfeuer befohlen! Warten auf Befehle.
Bereit machen! Wir können hier nicht gewinnen! Achtung! Wir haben neue Befehle! An die Linie! Wir kommen wohl zu spät zur Party. Melde mich zum Dienst. Verstärkung macht Meldung. Verstärkung bereit. Wir haben neue Befehle. Feuerstellung einnehmen! That should be that. Now it says sweep, but it didn't show a major victory. Oh, I guess so. I guess it was though. So they lost about 1,000 more casualties than we did. So I think that means we just captured that location. And if that's the case, we're doing great. So let's see. Nice. Yeah, so we took it. So we only have one.